So just a quick review of the Redragon Ranger Basic. This is the M910K mouse, got RGB. It's a gamer's mouse. I'm not using it for gaming. I'm actually going to use it for editing in DaVinci Resolve. Already tried this on my big machine upstairs, doing it on the laptop now to show you. I think it's great. All these buttons here can be mapped to individual commands. Use a macro system. I'll show you the software. Well, you can see it on screen now. This is something that allows you to edit very quickly using the mouse without having to take your hands off and go back to the keyboard. I'm sure it's great for gamers as well, but you know, I'm not a gamer. So for me, having extra programmable keys on the mouse means I can speed up my editing. Apologies for the voice, I've got a cold. So I'm going to plug this in. I'm going to show you close-ups of the lighting effects. It's an RGB mouse, and I'm going to show you the buttons and so on. I'll show you how easy it is to set the controls. So let me plug this into my laptop, and here we go. So it's going to recognize the mouse. No, I've downloaded the wrong software. Let me get the right software. Can you see that? I'll do close-ups. If it's no good, I'll do close-ups. So if you're a gamer and into that kind of thing, for what I'm going to do, it doesn't really matter. So I could turn this off. And I'm happy not to have the lights on. Now let's have a look at the real area of interest for me, which is the macro. So I'm going to create a macro. I'll hit the plus sign. I'm going to give it a name, and I will call this blade cut. If I can type right. Blade cut all. And then change name again for some reason. And now what I want to do is actually do the key strokes, which in this case is Control B. Now you'll see it's done it twice. It's very sensitive. So what I'm going to do, I'm just going to take out the extra ones from the trash can here. So you hit stop, click on the one you want to delete, next one, because all I need is a single Control B. Save that. So I now have a macro defined, but I don't have it assigned to a button. So this is where I come to Customize. And I'm actually going to go for button 4. I'll show you the close-up of where that is on the mouse. So when we hit number 4, you can see it's highlighted. Come down from the drop-down menu to Macro Manager. And I've only got one macro defined, so that's the one I would choose. I'm not looping it, I only want it to happen once. So I click yes, and that is now assigned to that button. So I'll show you in DaVinci when I use the button what happens. It does exactly what you would expect it to do. It does a Control B, which is the blade cut through all the tracks. Now button 5, I can do the same kind of thing, and there's a shift and right angle bracket which cuts to the end of a clip. It deletes from wherever the cursor playhead is to the end of the clips. So I've got the button 4 set so that it will actually do the Control B. Now wherever I put the playhead, it will split all the tracks on the timeline. Let me just position this over this particular section so you can see we've got all the timeline here. Just scroll up and down so you can see that. And when I hit button 4, it will do the Control B, which is the blade that cuts all the tracks on the timeline. And as you can see there, they're now cut. I've also coded button 5 so that it will delete from the current playhead to the end of the clip. In this case, the end of the clip is here. So if I position my playhead about there and hit button 5, as you can see, it's deleted. And all this is done without taking my hand off the mouse. So I can very quickly cut, delete, and so on. So you can set up all the other keys the same way. You've got a total of, well, certainly 6 with just the buttons here, because we have some in down the back of the mouse as well. The normal scroll wheel, you can have that mapped out to something else if you want. I leave it as it is. But with these buttons and the ease of use, because I'm not taking my hand off the mouse, I can accomplish up to 6 different actions. So you would put in your favorite actions here. If you're a gamer, it might be fire, it might be reload, it might be multiple reloads, multiple fires, that kind of a thing. You can even change the speed of firing if you're a gamer. But for me, as a cheap
editing tool for video, and you could map this if you wanted to audio editing, because you can have multiple profiles, as you can see over here. So this is profile 1, but I can create new profiles, and that means that it's multi-use. So whatever applications you're using, this is a pretty powerful tool for getting most out of those applications. So if, like me, you're into video editing, not a bad little tool. Thanks for watching. 26 euro prezzo attuale di questo prodotto, mouse da gaming che andiamo ad aprire, è arrivato da poco e vediamo, scopriamo assieme com'è questo prodotto. Scatola molto semplice, confezionamento carino ed elegante, mouse che non è piccolissimo, è bello generoso, devo dire che è anche forse un po' più lungo del solito, 2 dita in più, e permette di appoggiare anche la parte del palmo della mano sul mouse impugnandolo veramente molto molto bene. Io non ho una mano tanto piccola, per cui insomma ha una buona presa, e tra l'altro è pieno di tasti da tutte le parti, lo vedete qui, un tasto laterale in questo punto, altri 2 qui, e poi ne abbiamo 3 nella parte superiore più la rotella, e nella parte destra invece non abbiamo nulla, e naturalmente i 2 tasti sopra. Andando sotto, che cosa abbiamo? Mode switch, che permette di passare tra le diverse modalità, e dei 9 pulsanti, c'è scritto 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9, questo qua possiamo considerare. Voglio subito provarlo, collegarlo al volo, vediamo intanto come si comporta. Eccolo qui attaccato e è acceso. Sento in cuffia il rumore di Windows che configura il tutto. Ho letto che è necessario installare un software suo della Redragon, se ho ben capito, che permette di andare a configurare, a personalizzare i tasti e quindi a dire al dispositivo come si deve comportare quando un tasto viene premuto. Ma nel frattempo diciamo che la corda qua, il cavo, non ci sono particolarmente abituato ormai. Vediamo un po' se sto facendo casini nel premere i tasti per scoprire come funziona, però nulla di stratosfericamente diverso dal solito. Voglio solo vedere se premo la rotellina mi ancora lo scroll, a quel punto mi permette di andare avanti in maniera automatica. Se premo questi tasti sopra va più veloce il mouse o meno veloce il mouse. Ci riprovo ancora, vediamo se... Ecco qua, sì, va più veloce o meno veloce, va anche velocissimo se vogliamo. Sembrano essere presettati con delle impostazioni che però poi bisogna andare a vedere all'interno del software come siano impostate. Mode switch, se passo a quest'altra modalità sembra rallentare un po' il mouse, ma credo che sia più un'impressione che altro. Complessivamente basilare, basilare non per funzione, basilare da un punto di vista costruttivo, plasticoso, ecco, diciamola così, con questa parte che è scoperta, che si vede, questi LED RGB che scorrono, però l'effetto finale, permettetelo, è molto bello, anche se forse un po' esagerato, un po' troppo veloce anche l'animazione e quello che fa vedere. O forse lo switch mode qua sotto regola proprio, vedete che cambia colore, lampeggia di un colore diverso, probabilmente perché sta a significare che prende una specifica impostazione. È da scoprire questo prodotto, però 29 euro il prezzo attuale, e secondo me 29 euro li vale tutti, perché mi sembra una versione low cost di prodotti di marche molto più prestigiose che sicuramente costano tanto di più, ma altrettanto sicuramente sempre mouse fanno, e quindi perché non guardarlo? Se poi non ci si trova, per carità, si mette in discussione, però è un prodotto economico che sembra valere la pena.
Yani we speak about the moments they spent picking heavy.